ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇ। 7528 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 595 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਰਨੇਗੀ ਸਨਮਾਨ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਈ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 7528 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਸਾਲ 31 ਮਈ ਤੱਕ 595 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 7528 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 595 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 195 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗਲਤ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ A41A ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 41A ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੈਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ 'ਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਕਿੰਗਜ਼ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਉਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨੇਗੀ ਮੈਡਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਝੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 2018 'ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਈਟੋਬੀਕੋ ਵਿਖੇ BAPS ਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। You had a wonderful celebration this weekend. I was sorry to miss it, but I'm very, very happy to be here today to mark this important occasion. You know, for 50 years, this community has been an incredibly important part of the GTA and of the Canadian family. You are devoted to the ideas of peace, of charity, of prosperity. These are values that we all share, from coast to coast to coast. They're values that our government brings to work every single day. It's why we've worked so hard to build an economy that works for all Canadians. We know these are challenging times. Even as inflation is coming down, things are still difficult, stretching family budgets. So we've put in place supports for families across the country. We've supported Canada and Canadians through the Canada Child Benefit and our plan for $10 a day childcare. I actually got to sit down with families in Mississauga this morning to talk about the impact that childcare and family supports are having, particularly on mothers, and on making sure that we're able to continue to grow and prosper as communities and give kids the best start in life. We're making sure there are important supports for seniors that continue to keep up with inflation, from the GIS to the CPP. We're eliminating interest on student loans and increasing them to make post-secondary education more affordable for our young people, because we know we have to continue to invest in the brightest possible future for young people from this community and from all communities to be able to continue to shape a positive view of the country. But recognizing that times are tough right now, next week, a grocery rebate will be going out to 11 million Canadians. A family with 2 kids could get up to $467. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਟਰਲੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ 'ਚ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਟਰਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਸਫ ਕਾਇਮਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ 161 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $10 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ 161 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $10 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ 401 ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰੱਕ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ
ਗੈਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Between Canada and the United Kingdom, our alliance is long-standing and unbreakable. Canada and British Armed Forces have fought side by side in some of the most pivotal battles in modern history to defend the principles of democracy, peace, and freedom. These are not just empty words. These principles are the foundation of the rules-based international order that has kept us all safe since the end of the Second World War. But these principles are increasingly challenged by countries such as Russia and China, who wish to upend the rules-based international order for their own gain. And as the challenges facing Canada and the United Kingdom accelerate, so will our collective response. Thank you, Ambassador Vadim Pertishko, for being here with us today. I want to turn now for a moment to discuss Ukraine. We will continue to support Ukraine as it defends its sovereignty and as it has had to do for over a year now after Putin's unprovoked, unjustifiable, and illegal invasion. In fact, since February of last year, Canada has committed over $1 billion of military aid for Ukraine. And as we recently announced, we are adding another $500 million in aid to Ukraine. Canada has committed hundreds of armored vehicles, 8 Leopard 2 battle tanks, a NASAMS air defense system, artillery ammunition, and so much more to help Ukraine defend itself. The United Kingdom is home to the Royal Canadian Air Force Detachment in Prestwick, Scotland, which has delivered over £10 million of Ukraine-bound military aid donated by Canada, its partners and allies, using 3 Hercules aircraft. Thank you, Mr. Secretary, for hosting this detachment. Through Operation Unifier, the Canadian Armed Forces have trained over 36,000 Ukrainian troops with the skills that they need to defend their nation, including right here on British soil in collaboration with the UK's Operation Interflex. At Camp Lyd, Canadian and United Kingdom armed forces work hand in hand to train Ukrainians. Canada will continue to stand alongside our allies in support of Ukraine for as long as it takes. Our 2 countries are both leading members of NATO. Canada routinely deploys Royal Canadian Navy ships under the command of NATO Maritime Command based in Northwood, right here in the United Kingdom. Today, I am happy to announce that His Majesty's Canadian ships, Shawinigan and Summerside, based at CFB Halifax, will be the next 2 Canadian ships to deploy on NATO maritime operations. The 2 ships will deploy from Halifax on July 3rd to join standing NATO Mine Countermeasures Group 1 on Operation Reassurance. This NATO Mine Countermeasures Group was established in 1973 as Standing Naval Force Channel to clear World War II mines from the English Channel. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਲਡ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Get underway here by saying that we're going to bring more healthcare workers into this country. The reality is we know that health occupations have been suffering from severe labor shortages in recent years. You don't have to pore over the data that we can readily access with Health Canada or with provincial systems to understand. Talk to anybody in a community who's been dealing with delays in the healthcare system. Talk to the healthcare workers who are under severe stress. Talk to the people who are standing here who are now helping process thousands of applications for people who want to come and practice here in Nova Scotia. We are going to do something dramatically different in terms of how we're going to run the immigration system to address some of these needs. For those of you who aren't familiar with how the Federal Express Entry System operates, which is our flagship immigration program to attract workers for economic reasons to Canada, historically it has assigned people a score based on a range of factors, whether it's your age, your level of education, your work experience, and a number of other factors that will assign you a score at the end of your application process. The system historically has taken the highest scoring people regardless of which sector that they work in. I was joined about a month ago on Parliament Hill with my colleague Jean-Yves Duclos to announce a change to that process, that we would be targeting 5 key sectors that were suffering from severe labour shortages. Those sectors included health, the STEM professions, agriculture, transportation, and the skilled trades. But the first sector that's going to benefit from this new process is healthcare. And today we are going to be launching the first round of invitations to apply through this category-based model. Today we're going to be issuing 500 invitations across Canada to apply, and within about a week there will be 1,500 more. The reality is that this new process is going to allow us to, we expect, double the number of healthcare workers that will come through the Federal Express Entry System as soon as this year. This is a big change in the way that we're going to attract healthcare workers to this country. For those who don't know how important immigration is to attracting healthcare workers to Canada, between 2017 and 2022, we've welcomed over 21,000 healthcare workers to Canada. But we can do more, and with this new tool, we are going to do more. The reality is, when you knock on doorsteps during an election campaign or where you take meetings in a constituency office, you're going to hear in Nova Scotia and in many communities across this country that healthcare is the #1 concern for so many families. And I can tell you, although it might be traditionally thought of as an area for provincial governments to act, because it is provincial responsibility under the Constitution of Canada, nobody sitting across the table from you wants to hear that it's not your problem, it's someone else's to solve. The reality is there's things we can do, there's things that we are going to do as a federal government, and we're willing to pull every lever that's at our disposal. I won't spoil some of the announcements that I'm sure Jean-Yves will want to highlight. Suffice it to say that we are making record transfers to provincial healthcare systems. We are doing what we can to leverage immigration tools, not only with today's announcement, but previously making changes that allowed physicians to take part in the express entry system who previously couldn't if they had a fee-for-service arrangement because it wasn't open to self-employed people. That's a change that we made last April. We're also making great strides on foreign credential recognition, like the $115 million that was included in the 2021 federal budget. We're also making changes to the way we forgive student loans for people who provide primary care in rural communities. And of course, with today's news, we're going to be welcoming thousands of additional healthcare workers in this country. According to RBC, Canada will be short of 44,000 physicians by 2028. About 70% of those will be family doctors, who are usually the first to provide care, treat, and diagnose Canadians. And when it comes to nurses, an analysis conducted in 2018 anticipated a shortage of more than 100,000 by the year 2030. And that was before the pandemic. We know that this is a challenge that will persist unless we take action. So let's now turn to solutions. Last February, we announced a working together plan with provinces and territories, which will deliver a 10-year historic additional investment of nearly $200 billion to improve health care for all Canadians. It's a collaborative plan with the provinces and territories, rooted in our shared health priorities to ensure Canadians get the care they need, such as expanding access to family health services, especially in rural and remote areas, supporting health workers and reducing surgical backlogs, increasing support for mental health and substance use, especially for younger Canadians, and a better use of and better access to health data, and that's because data saves lives.
Since that announcement, we have reached agreements in principles with most provinces and territories, and we're continuing to work together on the next steps of this plan. A key common priority is to support the retention, the training and the recruitment of health workers, as well as to streamline the recognition of credentials for those trained in other jurisdictions or abroad. ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਅੰਕੜੇ 7528 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ 595 ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਭਰੋਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਾਰਨੇਗੀ ਸਨਮਾਨ। 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਈ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।